So, is it okay? Does it make any? You can hear? Yes. So, I would like to say hello to everybody, and I'm very happy to see you all. And I understand that this time the translation will be no. What? Okay. So the translation will not be done simultaneously. You can start. Donc, bon, je voudrais dire bonjour à tout le monde et vous dire que je suis contente de tous vous voir, normalement, la traduction devait être faite en simultané, mais ce ne sera pas le cas ce soir, peut-être demain. So, it's said that today I will talk about the Buddha, Dharma and Sangha, three refuge. And tomorrow I will talk about Lama, Yidam and Kandu, the Tsamasum of the three roots. Let us see what happens. Donc aujourd'hui, je suis censée parler du Bouddha, du Dharma et de la Sangha, ce sont les trois refuges, et demain du Lama, du Yidam et des Kandro, qui sont les trois racines. I'm sure all of you have heard a lot about Buddha, Dharma and Sangha. And even last year or year before, we went through this kind of Buddha, Dharma and Sangha from the book Chulama, Uttara Tantra Shastra, which kind of gave the kind of deeper meaning of Buddha, Dharma and Sangha. But in Buddhism, Buddha, Dharma and Sangha is very crucial point, very important subject. So maybe I can do a reminder again. Je suis certain que vous avez tous déjà beaucoup entendu parler du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Et notamment l'année passée, les années précédentes, l'année passée en tout cas, j'ai passé en revue le Bouddha, le Dharma et le Sangha tels qu'ils sont présentés dans le livre, le Dhyulama, l'Uttara Tantra Shastra. Et ce livre explique en détail la signification profonde du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. Mais dans le bouddhisme, Bouddha, Dharma et Sangha sont un point crucial. C'est un sujet extrêmement important et donc je peux vous en donner un rappel aujourd'hui. So when we talk of Buddha, I think first thing people come to their mind is Buddha Shakyamuni, who kind of started the teaching of Dharma, which later came to be known as Buddhism, who was born in India or born in Nepal. I have to be very specific about this.
because Nepalese are very touchy about this. You know, he was born in Nepal. I mean, present in Nepal, but he taught in India, and the Buddhism kind of spread in Nepal. This they want to make it very clear. And so this, I think, is the first thing that comes to mind. Donc, lorsque l'on parle du Bouddha, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est le Bouddha Sakyamuni, qui a commencé à enseigner le Dharma, qui plus tard est devenu connu comme bouddhisme. Et donc, le Bouddha Shakyamuni est né en Inde, mais on devrait plutôt dire au Népal. Il faut être vraiment... Les Népalais tiennent beaucoup à ce que l'on spécifie que le Bouddha est né et est mort au Népal. Et ensuite, il a enseigné en Inde. I don't think I will say much or say anything about the life of Buddha Shakyamuni, because I think all of you are very familiar with that. Je ne pense pas que je vais parler beaucoup de la vie du Bouddha, parce que je crois que vous êtes tous familiarisés avec sa vie. But when we talk about Buddha, that is not just a name of a person. That is usually regarded as a kind of attainment. From Buddhist point of view, Buddha was just not Prince Siddhartha, who later became Gautam Buddha, but anybody, any people, any beings can become Buddha. And when somebody attains Buddhahood, then that person is kind of is free of all kind of negativity, have abandoned all kind of negative states of mind, and purified himself completely, and attained kind of awakened all positive aspects of oneself, whether it's from the point of knowledge and wisdom, or from the point of compassion and other positive qualities that any being can achieve. The highest qualities of wisdom, compassion, and all the natural qualities of the mind that people can have. So therefore, you know, Buddha is something that if we become, then you have done away with all your kind of causes of suffering, problem, and difficulties, and you have attained a state of mind which is fully, you know, limitless compassion
and limitless wisdom, so that he or she can also lead and teach and help anybody to become like that. So therefore, a Buddha is regarded as the most ideal teacher, the best kind of guide and best teacher. That's why when we talk about taking refuge, then we can talk about taking refuge in the Buddha as a teacher, the most kind of ideal, most qualified teacher, because he himself has that quality fully experienced, and so therefore have the right kind of situation where he can lead people. There's no negative state of mind. There's complete compassion and concern for the people, and he knows the subject. So therefore, a very ideal teacher. So therefore, when we say, I take refuge in Buddha, then I take Buddha as a very, best teacher and guide and example for me to follow. Lorsque l'on parle du Bouddha, ce n'est pas seulement le nom d'une personne. D'un point de vue, mais ce n'est pas seulement le nom d'une personne, mais c'est une forme de réalisation. Et d'un point de vue bouddhiste, le Bouddha n'est pas seulement le prince Siddhartha, qui plus tard devint le Bouddha Gautama, mais ça peut être n'importe qui, n'importe quel être peut devenir un Bouddha. Lorsque quelqu'un atteint la bouddhéité, cette personne est totalement libérée de toutes les négativités, de tous les états d'esprit négatifs. Il ou elle s'est purifié complètement et a atteint un état d'éveil et où toutes ces qualités positives qui sont en lui ont été éveillées. Ces qualités sont la connaissance et la sagesse, la compassion et toutes les qualités positives qui vont avec. Et cela, n'importe quel être peut réaliser ces plus hautes qualités de l'esprit. Et c'est pourquoi le Bouddha, c'est quelque chose que si vous avez atteint la bouddhéité, vous avez éliminé toutes les causes de souffrance, toutes les causes de problèmes, toutes les causes de difficultés. Et vous avez atteint à ce moment-là un état d'esprit qui est pleinement lumineuse compassion et lumineuse sagesse. Un Bouddha peut aussi guider, enseigner, aider les autres à devenir comme lui. Et c'est pourquoi le Bouddha est considéré comme le meilleur guide possible, comme l'enseignant idéal, le plus qualifié. Quand on prend refuge dans le Bouddha, en tant qu'enseignant, on le voit comme quelqu'un qui a lui-même pleinement expérimenté toutes ces qualités positives et qui est donc dans la situation idéale pour conduire les autres vers cette complète connaissance, cette complète compassion, parce qu'il a aussi justement cette complète connaissance, cette complète compassion et un total souci des autres. Donc, quand on prend refuge dans le Bouddha, on prend refuge dans le meilleur
enseignant, le meilleur guide, le meilleur exemple possible à suivre. And from Buddhist point of view, Buddha has lots of, power to influence us, to bless us, to give us, positive vibes, positive blessings, positive influence. But it's not considered like, like a God who, if he is pleased, would reward you, and if he is unpleased, punish you. Buddha cannot punish. That's not in his abilities. It's impossible for a Buddha to punish anybody, even the worst person. Because first, from Buddhist point of view, people punish themselves by doing negative things. When you do negative actions, it has its negative result. You don't need somebody very powerful to punish you. Second, Buddha loves everybody, even the most kind of negative person, those who have done the most negative actions. Therefore, it is said that the Buddhas hate negative actions, or they don't like negative actions, but they love people who do negative actions. Because negative action is not good, because it brings themselves, the doers, suffering and pain and problem. But, especially those people who do negative actions are the ones who needed most compassion, because they are the ones who are most ignorant and foolish and needs most guidance and help. So therefore, Buddhas are said to love them especially. And also, because Buddha's kind of blessing is also not like, I have to do something that pleases him and then he can give blessings. Buddha's blessings are always there, equally to everybody. We need to receive them. So from Buddhist point of view, how much blessing we get is not how much blessing Buddha gives us, but how much we have the capacity to receive it. So therefore, the main thing is that we have to create a situation for ourselves that we receive these blessings. We have to open our mind, open our heart, create kind of a connection. And, that is how we receive the blessings. So this is possible to receive blessings, and anybody can receive that. It's not that I'm not worthy of Buddha's blessings. There's nothing like that.
I've done something wrong, therefore I can't receive Buddha's blessings. It's not like that. But you have to open your heart, open your mind. So that's why we, and especially the way Buddha helps people is by his teachings. So therefore, when we say, I take refuge in Buddha, I take refuge, I want to take the Buddha or Buddhas as my ideal teacher, example, and guide. So therefore, what I have to do that I am properly guided is that I have to study his teachings. And that is the Dharma. Dharma is regarded as the experience of the Buddhas. How, the difference between Buddha and us is Buddha understood and experienced how things are. And so therefore, he has the experience of the wisdom. And so therefore, if we try to understand that through his teachings, then, that is the Dharma. Dharma is the teachings of the Buddha. Dharma is the experience of the Buddha. So therefore, when we say, I take refuge in the Dharma, because if I want to take refuge in the Buddha as the teacher, then I must take refuge in the Dharma as the teaching, as the advice, as his instructions, as his methods. So therefore, I need to learn that. So therefore, what I have to do to take refuge in the Dharma is I need to study and understand the teachings that Buddha gave, and then try to use it on myself. So when I say I take refuge in the Dharma, that means I would like to study the Dharma and use it on myself, try to live by these instructions so that I can help myself. I can learn how to improve myself, how to learn how to be, how to awaken my own positive side. Because this is one important thing about the Buddha, is that from Buddha's point of view or his experience, anybody can become a Buddha if they want and if they make, right efforts. So therefore, if we want to bring our own kind of awaken our own positive qualities and awaken our wisdom, compassion, and all the positive qualities of our mind, which is a lot. It's difficult to explain from Buddhist point of view how much positive, natural qualities we have. It is there, but it is hidden
for us. We are not able to experience those at the moment because we are, we are not, we are kind of, we are not aware of those qualities. We are kind of asleep of this, we need to be we need to wake up. We need to take off the kind of cover. We don't understand how much positive qualities we actually have from Buddhist point of view. So therefore, another way or another understanding of taking refuge in the Buddha is also that I want to bring out all my positive qualities and experience them. I want to transform myself fully and completely. So in order to do that, I must study Dharma. I must, use those methods to work on myself. That's one way of taking refuge in Buddha also. D'un point de vue bouddhiste, les Bouddhas ont beaucoup de puissance, beaucoup de force pour nous influencer, pour nous apporter ce qu'on pourrait appeler des bonnes vibrations, pour nous donner des bénédictions. Mais le Bouddha n'est pas comme un Dieu qui nous donnerait une récompense s'il est satisfait, s'il est content, ou qui nous punirait s'il est mécontent. En fait, il est impossible pour un Bouddha de punir qui que ce soit, même la pire des personnes. D'un point de vue bouddhiste, les personnes qui font du tort, qui commettent des actions négatives, se font du tort à eux-mêmes, parce que ces actions négatives entraînent un résultat négatif. Mais le Bouddha, lui, il éprouve de l'amour pour tous les êtres, même la personne la plus négative, la personne qui aurait commis une action tout à fait négative. Le Bouddha déteste les actions négatives, mais aime les personnes qui les commettent. Parce que l'action négative a en elle-même apporté beaucoup de souffrances, beaucoup de problèmes, et donc la personne qui les commet a particulièrement besoin de cet amour, de la compassion, parce que c'est une personne qui est totalement ignorante et dans la délusion. Donc ces personnes-là sont l'objet tout particulier de l'amour d'un Bouddha. Donc, les bénédictions d'un Bouddha ne sont pas une récompense que le Bouddha donnerait lorsqu'il est satisfait. Les bénédictions d'un Bouddha, les bienfaits sont toujours présentes, elles sont là pour tout le monde. La seule chose, c'est que c'est nous-mêmes qui devons faire en sorte de les recevoir. Combien nous recevons de bienfaits du Bouddha, ne dépend pas de ce que le Bouddha donne, mais de ce que nous sommes nous-mêmes capables de recevoir. Donc, c'est à nous de créer les connexions, de créer les conditions positives pour recevoir cette influence et ces bénédictions du Bouddha, et cela en ouvrant nos cœurs, en ouvrant nos esprits. Et c'est possible pour chacun de nous. Il n'y a personne qui ne mériterait pas de recevoir ces bénédictions. La seule chose, c'est de nous ouvrir. Et la façon dont un Bouddha aide les autres, c'est par ses enseignements. Donc, quand on prend refuge dans le Bouddha, c'est dire qu'on veut prendre le Bouddha comme son maître idéal, comme son enseignant idéal, comme un exemple à suivre, comme un guide. Et la manière dont cela peut se faire, c'est en étudiant ses enseignements. Et ces enseignements, c'est le Dharma. Le Dharma, c'est l'expérience d'un Bouddha.
Et la différence entre nous et un Bouddha, c'est qu'un Bouddha a fait l'expérience des choses telles qu'elles sont. Donc, si on essaye de comprendre les enseignements, il faut s'efforcer de comprendre et d'étudier les enseignements du Bouddha qui sont le Dharma. Quand on dit « je prends refuge dans le Dharma », ça veut dire étudier, s'efforcer de comprendre ces enseignements et ensuite essayer de les appliquer dans notre vie de tous les jours, de les appliquer à nous-mêmes, de vivre selon ces instructions. Et cela va nous permettre de nous aider nous-mêmes. Cela va nous permettre d'apprendre comment nous améliorer, comment éveiller en nous toutes les qualités positives. Du point de vue d'un Bouddha, cette expérience, n'importe qui peut la faire. Si on le veut. Il faut simplement souhaiter éveiller cette sagesse, cette compassion et toutes ces qualités positives de notre esprit qui sont en nous. Ces qualités sont très nombreuses et pour l'instant, nous ne les percevons pas. Elles sont cachées en nous. Parce que nous ne sommes pas conscients de toutes ces qualités que nous avons. Elles sont comme endormies et nous devons les réveiller, soulever tout ce qui les cache, tout ce qui les dissimule. Donc, une autre façon de comprendre la prise de refuge dans le Bouddha, c'est de vouloir se transformer nous-mêmes, d'éveiller toutes nos qualités positives par l'étude du Dharma et le travail sur nous-mêmes, l'application du Dharma dans notre vie. Buddha explained that there are two truths. One is the relative truth, and another is the ultimate truth. The relative truth is the way we experience things. You know, different people experience the life and the situation and the world in different ways. You know, different realms, people in different realms experience differently. Also, you know, different level of your attainment or, you know, purification, how purified you are, how positive you are, experience things differently, and that is the relative truth. So at the moment, for instance, we are in this more or less similar, all of us, the life. So we see things similar way. We face problems and difficulties in the similar way. We kind of, you know, we live in the same world. So this is also a relative truth. So Buddha teaches these two things, the relative truth and how do we improve or how do we make the transform the relative state of our being into better. How to purify that, how to become better. But that's not necessarily the way we actually experience things is the ultimate truth. If we can go a little bit deeper, there's a deeper truth, another way of being. And now, the relative truth is something that keeps on changing. Ultimate truth is the actual truth, the real truth, the complete truth. So therefore, you know,
in order to completely transform ourselves and become a Buddha, we need to recognize and realize and experience the ultimate truth. But to realize that is not so easy. So first we have to work on our relative truth. So he gives lots of teachings and methods and, understandings on how to do that, how to become better human beings, like for us who are human. What are the, what are the problems in our human life, and how do we, understand those and find different, causes of our problem, suffering, pain, and how to, how to change that, how to work with that, how to, try to find a right way to deal with these problems and things like that. Because as human beings, we have lots of problems that we cannot just avoid. As long as we are human beings, we are all, we are all born. Somebody gave birth to us. And that giving birth is not always comfortable. There are lots of complications there. Then we grow up, and that is also not very easy sometimes, because we are not born like chicken, who as soon as the egg hatches can run around and beg food. We are kind of very small and totally disabled, kind of a small lump who can do only cry and shit and eat or drink. It takes years and years to make us, and then we grow old. We can make ourselves a little bit more healthy, grow a little bit better, old, Recently I met one person that I know for a long time, and she's now 90 years old and looks exactly, the same as 30 years before. There are some people like that. But most of the others, like myself, sometimes can't recognize because we have become so fat and so gray and, wrinkled and, all kind of things. So nobody cannot become old. Everybody becomes old on this earth. And everybody, one time or another, gets sick. Some people are lucky and they don't get sick, especially those who are very good taking care of their, but we have to get sick. And then everybody has to die. There's no exception, So these are some things that we have to face in life, whether you like it or you don't like it. Yeah. Through understanding of Dharma, we can make it less painful.
a little bit less painful by, by changing our way of looking at it, by making ourselves less fearing it, understanding the ultimate truth, where then you understand your true nature, ultimate truth, so that you know that all these things happening is, you don't have to be afraid, because your true nature is not just this body and changing thing, but something different. Then we also have other problems, like everybody has this, in life, we want something and we don't get it. We always face this. And everybody also in their life have to face that I don't want something, but I get it. Everybody loses someone they love. That also happens again and again. Also, we meet situations and people that we don't like to meet. All these things happen. So therefore, the Dharma teaches us how to see them, how to understand them, how to deal with this with kindness, with compassion, with understanding, So if we understand the Dharma, and if we understand these causes and conditions, and try to change, try to train ourselves in this, that can also help us. That can help us to live life in a little bit better life. And if we train even more, it can completely change our way of seeing things and ourselves. And if we are really, really good at it, then we can have this kind of experience that even if everything is bad, we can still be peaceful in our mind and have no problem. Even when we die, we don't have to have the anxiety and, worries and, problems, but can die most joyfully, most contentedly, most happily, because, we know how to face things. And then there are others, they become bodhisattvas, who is not only understand those things, but would like to work kind of continuously, life after life after life, not only to yourself, to kind of free yourself from these difficulties, but also bring everybody, all sentient beings, to the kind of ultimate experience. And they are called bodhisattvas. So therefore, Dharma is
useful for these three different type of people. Once you want to work for a better life in this life through understanding the relative truth and then working on it. You can also become liberated from the samsaric state of mind by not working only on relative truth, but also the ultimate truth. And then those who are so compassionate and altruistic that they want to work for the benefit of every sentient being. So for all this, you can work for the Dharma. And how do we understand Dharma? How do we, because Buddha is no longer there. He lived 2,500 and more years before. That's why we have Sangha. Sangha is people who have studied Dharma, which were taught or which comes from a kind of authentic lineage, you can call it, from the right kind of people who truly, genuinely studied Dharma and who truly, genuinely try to practice Dharma. And these kind of teachings, if we receive, then those people are called Sangha. Sangha is people who have understanding and experience of the Dharma. So because Dharma is the main thing, therefore Sangha becomes important. Because Dharma we can only receive from Sangha. Le Bouddha a expliqué l'existence de deux vérités. La première, c'est la vérité relative. La deuxième, c'est la vérité ultime. La vérité relative, c'est la manière dont nous faisons l'expérience des choses en ce moment. Et différentes personnes font l'expérience de la vie et du monde de manière différente. Il y a aussi des êtres dans des domaines d'existence, dans des royaumes différents qui font l'expérience de leur monde de manière tout à fait différente. Et aussi, selon le degré de purification de chacun, la perception sera également différente. En ce moment, nous qui sommes ici faisons tous plus ou moins l'expérience du monde qui nous entoure d'une manière similaire. Nous faisons face aux problèmes, aux difficultés d'une même manière. Et nous faisons aussi l'expérience de ce monde comme étant réel. Comment pouvons-nous nous améliorer? Comment pouvons-nous transformer cette perception, notre perception du monde relatif, de cette vérité? C'est pas en essayant de nous purifier. Mais donc au sein même de cette vérité relative. Mais la vérité relative n'est pas tout. Si l'on va un peu plus profond, il y a une autre façon d'être, une autre façon de percevoir les choses. La réalité relative change sans arrêt, mais tandis que la vérité ultime, elle est complète, elle est ultime, elle ne change pas. Et donc, pour devenir un Bouddha, il faut faire l'expérience de cette vérité ultime. Et ça, ce n'est pas si facile. La première chose à faire, c'est de travailler au niveau de la vérité relative. Il y a des méthodes, une compréhension qui nous permet d'améliorer notre situation en tant qu'être humain.
et de faire face. En tant qu'être humain, nous sommes tous confrontés à une série de problèmes et nous pouvons comprendre ces problèmes, essayer de trouver leurs causes, les causes des problèmes, les causes de la souffrance, et ensuite nous efforcer de trouver la manière de changer notre attitude, de travailler sur nous-mêmes pour trouver une façon plus juste de faire face à tous ces problèmes que nous rencontrons. Il y a énormément de problèmes que nous ne pouvons pas éviter tant que nous sommes des êtres humains. Nous sommes tous, nous naissons tous à un moment, et la naissance en soi n'est pas quelque chose de particulièrement confortable. Ensuite, nous grandissons et nous ne sommes pas comme des petits poussins qui naissent et qui tout de suite savent marcher, courir, picorer. Nous sommes tout petits, nous sommes vulnérables. Nous sommes capables de rien faire, tout juste de crier et de déféquer. Et puis par la suite, donc nous avons tout à apprendre. Par la suite, on grandit, on vieillit, et puis on devient vieux. On peut, bien sûr, beaucoup de gens font l'effort de se maintenir en forme physiquement, et cela peut nous permettre d'avoir une meilleure santé. Rinpoché dit qu'il connaît d'ailleurs une personne qui a 90 ans et qui est toujours aussi bien, qu'elle a toujours le même air qu'il y a 20 ans. Mais pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Et Rinpoché dit même pour moi-même, ce n'est pas le cas. Vous voyez, j'ai beaucoup grossi, j'ai les cheveux gris, je suis ridée. Donc, pour la plupart des gens, tout le monde devient vieux. Et à partir d'un moment, on est confronté à la maladie. Certaines personnes ont plus de chance que d'autres, mais tôt ou tard, on sera aussi confronté à la maladie et à la mort. Il n'y a pas d'exception. Nous devrons tous faire face à cela, qu'on le veuille ou non. Et l'incompréhension du dharma peut nous aider à rendre les choses un peu moins pénibles en changeant notre façon de voir. Grâce à la compréhension et à la pratique du dharma, on peut développer une compréhension qui nous permet d'avoir moins peur, qui nous permet de comprendre la nature ultime des choses, la vraie nature, et à ce moment-là, nous permettre de savoir que toutes ces choses qui se produisent, nous n'avons pas besoin d'en avoir peur, que notre vraie nature n'est pas notre corps et n'est pas toutes ces choses qui sont en train de changer sans arrêt. Il y a d'autres problèmes que nous rencontrons, bien sûr, tous. C'est par exemple le fait de vouloir quelque chose, de courir après quelque chose et de ne jamais être capable de l'obtenir, ou au contraire de ne pas vouloir de certaines situations, de ne pas apprécier certaines personnes et d'être tout le temps confronté à des situations que nous n'apprécions pas. Nous sommes tous aussi confrontés tôt ou tard à la perte de gens que nous aimons. Et les enseignements du Dharma nous montrent comment voir les choses, comment gérer ces situations avec davantage de compassion, davantage de compréhension et de bonté. Et lorsque l'on comprend les causes et les conditions et qu'on essaie de s'entraîner, cela peut vraiment nous aider à mener une vie meilleure. Et si l'on s'entraîne encore davantage, cela peut complètement nous changer, complètement changer notre façon de voir les choses et de nous voir nous-mêmes. Et si on est encore meilleur, on peut faire l'expérience on peut arriver à un tel niveau d'expérience que même si l'on est dans une situation totalement négative, on peut demeurer paisible et n'y voir aucun problème, ne pas vivre les choses avec anxiété ou souci. Cela peut nous permettre de mourir de manière paisible et joyeuse parce que nous avons appris par notre pratique comment faire face aux choses. Certains
peuvent même devenir des bodhisattvas, et le bodhisattva comprend tout cela, il comprend, il a fait l'expérience de cette nature, de notre vraie nature, mais il veut en plus non seulement sa propre délivrance, mais travailler pour libérer tous les autres êtres, pour aider tous les autres êtres à faire l'expérience de cette vérité ultime. Donc, le dharma peut être utile pour tous les trois types d'êtres. Cela peut aider les gens qui veulent simplement une meilleure vie dans le monde au niveau de la vérité relative. Le dharma peut aider à nous libérer totalement de l'état d'esprit samsarique, de faire l'expérience de la réalité ultime. Et pour les êtres qui développent une très grande compassion, cela peut les amener à vouloir souhaiter venir en aide à tous les êtres, libérer tous les êtres. Et donc, le dharma est donc essentiel, mais comment est-ce qu'on peut comprendre le dharma, puisque le Bouddha n'est plus là? La manière dont le dharma est transmis, c'est grâce à la sangha. La sangha, ce sont les gens qui ont étudié le dharma auprès de maîtres qui ont eux-mêmes étudié de manière authentique et véritable, et qui ont pratiqué de manière authentique et véritable ce qu'on peut appeler une lignée authentique de transmission du dharma. Et donc, la sangha, ce sont les gens qui ont la compréhension et l'expérience du dharma. Et le dharma, nous ne pouvons le recevoir que de la sangha, puisque le Bouddha n'est plus de ce monde. And there are people who practice Dharma very strongly, very dedicatedly, and want to become enlightened in one lifetime. I am a very lazy Dharma practitioner. I have no such ambitions. I feel that if I understand a little bit, it helps me to deal with my own emotions and situations a little bit better. I think I am great. I've done great, you know. If I can meditate a little bit and make my mind slightly better, slightly, after doing it for 50 years, 60 years, I think I am very good. Yeah. So therefore, you know, I think there is no minimum. From my point of view, there's no minimum. You know, you can practice, you can become very highly realized, things like that. But even if you have very little realization, very little, you know, it can help a little bit. That's very good. I'm very happy with that. So therefore, you know, sometimes I think it is also not so good to have too much expectations. Some people sometimes have too much expectations and then try too hard for too short time. And then they get frustrated because, even after 10 years, I'm not enlightened. What is this? You know? I think it's better that I get a little bit, slightly better and not frustrated, but quite, you know, happy and contented. I'm those kind of people. Yeah. Anyway, so I don't want to talk too much. And any questions you have on any of these things or other things?
I don't know. Il y a des personnes qui pratiquent avec beaucoup d'intensité et qui veulent devenir éveillées dans cette vie. Moi, je ne suis pas comme ça, dit Rinpoché. Je suis beaucoup plus paresseux. Si je ne comprends qu'un petit peu, si je m'améliore un petit peu, si je peux méditer, ne fût-ce qu'un petit peu, et rendre mon esprit légèrement meilleur, eh bien, je trouve que je suis déjà, que c'est vraiment déjà très bien, que je suis super. Et de mon point de vue, il n'y a pas de minimum pour la pratique. Vous pouvez bien sûr devenir hautement réalisé, mais même si vous ne parvenez qu'à vous améliorer un petit peu, eh bien, c'est déjà très bien. Parfois, ce n'est pas bon d'avoir trop d'attentes parce que les personnes qui font des efforts intensifs sur une courte période peuvent finir frustrées et se dire voilà, je pratique avec tant d'intensité depuis 10-20 ans et je n'ai toujours pas de résultat. Peut-être parfois c'est mieux d'y aller en douceur, lentement, pour ne pas développer de frustration. En tout cas, moi, je suis, dit Rinpoché, ce genre de personne. Mais Rinpoché dit qu'il ne va pas parler davantage et que s'il y a des questions, vous pouvez les poser maintenant. Yes. On the relative level of our real experience life, there freedom really exists there, or does it only exist on the absolute level of reality? True freedom. Je n'ai pas entendu la fin de la question. Does freedom exist Freedom. at the relative level? Donc la question c'est, j'aimerais savoir si au niveau de relatif dont on a fait l'expérience de la vie, peut-être tu peux traduire ta question toi-même, peut-être parce que je ne suis pas sûre d'avoir tout entendu. Je me demande si la liberté existe au niveau de la vie, c'est pas vraiment au niveau absolu. Actually, you know, it's everything is possible in the relative level. But that depends on how you deeply understand. You know, if we have a complete say like experience or understanding of how I am or how everything is at the ultimate level, I will be totally free at the relative level. Yeah, I will be. The freedom here is also very relative. Yeah, freedom is relative. How free you are depends on how you see what freedom is. Yeah, say like I can do whatever I like. You know, if I want to go to the pub, I can go to the pub. If I want to dance on the street, I can dance on the street. I can go anywhere. I can do whatever. If that is your sense of freedom, then there's one thing. The freedom can be also that I'm totally free of any, aversion and attachment. I don't have any, my negative emotions. So therefore, I don't need to,
react in a negative way at anything for any situation, because I don't have to, I don't need to react with anger, hatred, greed, jealousy and things like that. If that kind of experience happens, then there's another level of freedom, But that freedom also you can have in a relative level, because when you can experience it, I can experience it, but with the certain level of understanding and things like that. So relative is not, there's no one relative. Relative means, relative truth can be, somebody who has a complete experience of the ultimate nature, then for that person or people, then you can have a relative truth which is completely pure. Yeah. En fait, tout est possible au niveau relatif, mais cela dépend de la profondeur de notre compréhension. Si nous avons une compréhension, une expérience complète de ce que nous sommes, de ce qu'est la nature de toute chose, à ce moment-là, c'est un niveau ultime, mais nous serons également totalement libérés au niveau relatif. La liberté en soi est aussi quelque chose de relatif. À quel point sommes-nous libres? Cela dépend de ce que nous comprenons par liberté. Si être libre, ça peut être pour certaines personnes pouvoir faire tout ce qu'ils veulent, pouvoir aller où ils veulent, pouvoir danser dans la rue, faire absolument ce qu'ils veulent. C'est une forme de liberté. Cela peut aussi être à un niveau plus profond, être libre de toute aversion ou de tout attachement, d'être libéré de toute émotion négative et donc ne plus avoir besoin de réagir de manière négative dans certaines situations. On n'aura plus de colère, on ne réagira plus par la colère, par l'avidité, par la jalousie, etc. Ça, c'est un autre niveau de liberté. Mais qui existe aussi au niveau relatif. Donc, le relatif n'est pas qu'une seule chose. Et quelqu'un qui a fait l'expérience de la nature ultime, eh bien, pourra faire l'expérience de la vérité relative comme étant complètement pure. Yes. How can we balance or manage our emotion when we are with very poor people and people who have nothing, and we work type of situation, how to balance our emotion and how how can we deal with the suffering when we are in a suffering situation? I mean, how can you deal with when people are in very poor situation? Poor country, if I can say poor country, people have nothing, sick, and we work with them. And I mean, we have a lot of things. We know there's a difference. I am European, I am white, I am, and I would like to ask you advice how we can balance, how we can manage our this difference, So it's very difficult to sometimes to be in this competition. I don't know if I'm clear. I think what you're saying is that if I see people who are in very bad situation, very painful, very negative, very poor, and very sick and painful situation, how do I deal with that? No? Yeah. So it's like this, I think the first thing is
we need to understand. We need to understand and accept that there is lots of pain and suffering and problem, even in the human realm, you know. There are lots of pain and problem, suffering in many other realms, but lots of problems in this human realm also. I think some of the, when we become, some of us are very, very protected, grew up in a very protected environment, like Europe, you were not even allowed to know how you were born. You were told that a crane brought you. Yeah. And then every Christmas, Father Christmas comes and gives all these different kind of nice things and the things like that, And you are not even allowed to read even a story, folk tale that was told for generation by generation to understand the nature of life. You were not allowed to read them because you were protected. Nothing negative, nothing, shocking, nothing, only nice, wonderful, Then you have a very nice experience or nice expectations. You feel that everything is wonderful, everything is good, You are protected from even seeing dead bodies and, negative kind of things like that, yeah. So therefore, I think it is not very very good at some level, because, I think, of course, I come from situation where it was not like that, but also, I listen to lots of stories, folk tales, where there's, stories of suffering, stories of injustice, stories of killing each other, stories of, all kind of life, And through these stories, I think I was a little bit prepared to see life, which is not that rosy, yeah. So therefore, when I kind of encountered lots of problems and difficulties and sufferings and, injustice, it was not nice. Of course, it is very bad. It's very, it's very painful. But it was not shocking, because I knew these things are happening. These things are there in the world, So I think this is important, that we know, and even children, little children are not, if you tell a story, they're not shocked and kind of, goes, what you call it? Faint. They don't faint, They have strength. They understand. So if we understand, if we can see and kind of know and get informed that there can be lots of problems and sufferings and things like that in the world, I think that will prepare us a little bit,
And so therefore, when they see those things, maybe we will not be so shocked, but inspired to, to help and to kind of, try to, because if we are too shocked, then we don't even go near, we can't dare to go near them. And even, the helping them is, not possible. But if we see them and we can understand them, we can, we know that's there, then maybe we can be more kind and compassionate and, deal with them. Because this is a fact of life, all these things are there, and not just now, it's been there all the time, and probably will be there also in future. So I think this kind of thing might help to understand and accept the things like that. Donc, la question concernait la manière de gérer nos émotions lorsqu'on est confronté à la souffrance, à la pauvreté, à la maladie, notamment dans d'autres pays par rapport à ce que l'on vit ici. Et Rinpoché dit que la première chose que nous devons comprendre, c'est qu'il y a énormément, comprendre et accepter, c'est qu'il y a énormément de souffrance dans ce monde humain, dans d'autres royaumes d'existence aussi, bien sûr, mais que même dans notre monde humain, il y a énormément de souffrance. Et souvent, dans nos sociétés, on vit d'une manière très protégée. On a grandi dans un environnement surprotégé, comme en Europe, où on n'est même pas, où quand on est tout petit, on ne nous dit pas comment on est né, mais c'est une cigogne qui nous a amenés. Le Père Noël nous apporte des cadeaux, et même les contes anciens ne sont plus lus aux enfants par peur de les choquer. Donc, on éduque les enfants dans un monde où tout ce qui est négatif et choquant a été éliminé, où tout est beau, tout est agréable. Et à ce moment-là, on crée chez ces enfants, donc chez nous, des attentes que le monde autour de nous soit beau et soit agréable. On ne voit jamais non plus de cadavres. Et à un certain niveau, ce n'est pas bon. Bien sûr, Rinpoché vient d'un endroit où la situation était tout à fait différente, mais aussi au niveau des histoires, des contes qu'il a écoutés, qu'il a entendus dans son enfance. Ces contes étaient remplis d'injustice, de souffrance, de tuerie, et où les gens se tuaient les uns les autres. Donc, quand des enfants entendent de telles histoires, ils sont quelque part préparés à voir la vie telle qu'elle est. Et la vie n'est pas particulièrement rose, de toute façon. Et quand on a été ainsi préparé, lorsque l'on voit, quand on est confronté à des situations pénibles, bien sûr, cela reste extrêmement pénible, mais on n'est pas choqué parce que l'on sait que le monde est ainsi fait. Et même des petits-enfants, lorsqu'on leur raconte des contes et des histoires qui peuvent paraître à un certain niveau cruelles et choquantes, eux ne sont pas choqués. On ne voit pas les petits-enfants s'évanouir ou réagir d'une façon bizarre. En fait, les enfants ont beaucoup de force. Et donc, c'est important de les préparer pour qu'ils ne soient pas choqués, mais qu'au lieu d'être choqués, ils soient inspirés à aider autrui. Parce que quand on est profondément choqué, on est incapable d'aller vers les gens qui souffrent et de les aider. C'est tout simplement pas possible pour quelqu'un qui est dans cet état de choc. Par contre, quand on voit les choses telles qu'elles sont, qu'on sait que toutes ces souffrances sont là, eh bien, on pourra développer davantage de bonté, davantage de compassion.
parce qu'on sait que c'est un fait de la vie et que ce n'est pas seulement maintenant, mais que ça a toujours été comme ça dans le passé et que cela sera également comme cela dans le futur. Donc, c'est une question de compréhension et d'acceptation. Okay, then. Rinpoché,